Welcome to the FIBA Women Basketball League Africa, Match Day 3, Game 1, featuring APR women from Rwanda against France Basketball Association from Ivory Coast. Just a recap of the match. France win the game 63-55. With us is the APR head coach, Charles Mushumba, and player number 1, Shaina Pellington. Welcome, coach. Welcome, Shaina. Thank you. Coach, your thoughts on this match? We missed the game because of, I can't say we played bad the second and the third quarter. That's why we lose. We didn't play our game. It was hard to score. Like in the second quarter, we only score 4 against 18. I think that's why we lose. They were more aggressive, offensively, defensively. Yeah, that's why. Shaina, from you, general thoughts about the match, especially on the numbers that you've posted in the last 2 matches? I think kind of the thing we're struggling with kind of remains the same. I think the one thing we really need to pay attention to is getting back in transition on defense. I think we're a very skillful team. We have the skill, we have the talent, but hard work will be talent any day. So I think right now, that team, it wasn't that they were more skillful than us. I think we just beat ourselves mentally. I think we beat ourselves physically. They were very aggressive for a reason. They weren't going to outskill us, and they knew that. They were going to out-effort us. And one thing we can't control is our effort, and our effort was not there today, and hopefully for the next game, I mean, not hopefully, it has to be there for the next game because we need to win. So, yeah. Coach, in the first match against CNSS, you were dominated on the paint, 46-26. You told us that has to change. Came in today, got dominated, 36-18. Maybe talk to us about your perimeter shooting and driving into the basket. What is happening with that in your team? What changes you made and what you feel like it didn't work? For me, it's hard to say, to compare the game. The game is total difference. That means they also are different. About we just lose the game. Sorry. Shaina, from you, just talk us through this, the second quarter from a player's perspective. What are the changes that you should have made and what made it so hard for you to adjust to whatever energy the other team brought into that quarter? I think our tough shots led to them scoring a lot in transition and we weren't getting back. I think that was the difference. Like you said, points in the paint as well. Most of their points, it was 36-18 in the paint. So we need to do a better job of guarding, our one-on-one matchups, and as well as the post, we need to guard the blocks. They're getting too many easy points in transition. That's the difference. And also easy points in the block. And then on top of that, if we're not going to score, right now, clearly we're not scoring at a high level right now, at a high percentage. But we can make up for that if we put more effort on defense. We can't not score and then not play defense. We can't let points in and then also not score. So I think we really need to just channel that. I think our shots will fall. We're very talented players. We know how to score. Me, Lucas, KB, Christian Bell, we've all played at really high levels. We know how to put the ball in the basket. We're kind of struggling with that right now. But I know down the stretch, we'll figure that out. Once our shots start hitting, I think the sky's the limit. But right now, we just really need to focus on our defensive effort. That's it. And how do you regroup and make sure that you win your last game of the group stage? I think the most important thing is just rest. I think we've had 2 tough, very physical games. I think we need to take care of our bodies. I think we need to clear our minds mentally. And then we can talk about game plan, strategy. We need to look at some film. We need to watch sporting, see how they play, learn their tendencies. They're a very smart team. They're going to be a lot different than the teams we've played against. All those teams have been very physical. This team will be very smart, we kind of match up more with that. We're also very smart, and we also can match up physically as well with them. So I think it'll be a really good game, and I think we have a good chance to win if we just regroup and get some rest and change our mindset. Well, that's all from us. Thank you, Coach. Thank you, Shaina, and all the best in the remaining group stage match. Thank you. Thank you so much.
Welcome to the second part of the FIBA Women's Basketball League Africa press conference for Game Day 3, Game 1, featuring APR women from Rwanda against Friends Basketball Association from Ivory Coast. Just a recap, Friends win the game 63-55. With us is head coach Lemu Benga and player Yasmin Tori, number 12. Welcome, Yasmin. Welcome, coach. Just give us your thoughts about this match from the start to the end. What worked for you? What did not work? Merci beaucoup. Je vais parler en français. Merci beaucoup pour la question. Bon, je pense que le match, il était important pour nous, peut-être moins pour l'équipe de l'APR, parce qu'ils avaient gagné hier. Nous, par contre, on avait perdu notre premier match. Donc, c'était un match important pour la qualification, pour la suite de la compétition. Nous l'avons abordé de la meilleure des manières. Le premier match, c'est vrai, quand je reviens au premier match, ça a été difficile parce qu'il y a eu une période d'adaptation. Ce n'est jamais facile de jouer, de découvrir une salle. Ça a été difficile pour nous, le premier match, mais là, on s'est repris. Et puis, on a joué comme on sait le faire. On a joué comme on sait le faire, c'est-à-dire, défensivement, on a été présent. Offensivement, on a joué comme on voulait faire. Et puis, au bout, la réussite était là. Okay, so he said the game was very important to them, maybe less for APR team because they won their first game, but it was very crucial for them to take the win. They tried their best. They played defensively and offensively better than the first game. That was a little bit difficult for them because it's not easy to come and just discover a certain gym like this with the crowd. But yeah, they did their best to make things better, and then they tried to take the win. From a player's perspective, Jasmine, just tell us the emotions in the locker room right now after your first win. En tant que joueuse, dis-nous un peu l'émotion dans le vestiaire après cette victoire historique. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'avoir gagné. Comme le coach nous a dit à l'entraînement, il faut défendre et l'attaque va s'ouvrir à nous. Donc nous avons fait du mieux qu'on pouvait en défense. Et ensuite, nous avons pu gagner. She said it's a pleasure for them. It's a lot of joy. As the coach said, they should play defense first, and then the offense will be easy. And this is what they did as players to take the win. Coach, in the first match, we saw Sporting come from almost behind. You had the chance to tie the game in the last quarter. They scored 15-7. Today, we saw the same thing with APR. Maybe is that something that is worrying you going into the last match of the group stage? Elle a dit contre Sporting, le premier carton était très serré. Je pense qu'elle a dit 15-17 et pareil pour ce match aussi. Est-ce que ce serait un point qui vous inquiète pour le prochain match? Pas du tout. C'est tout à fait normal que les premiers cartons soient difficiles parce que toutes les équipes sont concentrées. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'abord, c'est ensuite ce qui va se passer après. Nous sommes venus, cette équipe, je peux dire, nous ne l'avons même pas vu jouer. Parce que hier, on s'est entraîné à la même heure, donc on ne les a pas vus jouer. On les a vus qu'à travers la vidéo. Il nous incombait, en tout cas dans les premiers cartons, de ne pas nous laisser larguer pour leur donner après beaucoup d'espoir dans le match. Donc on est resté au corps à corps, ce qui était normal. Mais je pense que notre plan de jeu a été respecté parce qu'on savait que dans la durée, on pouvait faire mieux dans la durée. Donc, deuxième et troisième carton, nous avons fait un break. C'est vrai que dans le dernier carton, ils se sont jetés corps et âme.
Et ils ont essayé de grignoter le score, mais la différence était très importante. So no, it doesn't matter. Because at the beginning of the game, both teams are concentrated, they are focused. So what is important is the game that is coming. Talking about the game, they didn't know the team because the time they were playing, at the same time they had practice, so they just saw them playing through the videos, and then the analysis was that they should be very tight in terms of first quarter and then take it over them, and this is what they did, and the players respected the game plan, and yeah, this is what happened to them, and then they won. So the difference was very important for them, even if at the last quarter the opponents tried to come back, but it was very important to them to create the difference to get the victory. Any questions? So, ma question c'est pour le coach et la joueuse. Donc parlant de cette équipe FBA qui, surtout pour le coach, hein, cette équipe de FBA qui pendant longtemps est restée dans le championnat ivoirien et depuis ces 4 dernières années fait ses preuves, elle est presque imbattable jusqu'à aujourd'hui, cette scène internationale. Coach Benga, vous avez toujours été là. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que coach de voir que cette équipe est passée d'un point A vraiment à ce niveau international jusqu'à battre une équipe avec des joueuses WNBA? Merci pour la question. De toutes les façons, c'est un sentiment de fierté. D'abord, ensuite, ça montre aussi que le basket ivoirien, il y a de la valeur. C'est vrai que ça fait un moment que nos filles n'ont plus participé aux compétitions internationales. On a fait peut-être la part belle aux hommes. Et au niveau de la fédération ivoirienne, que j'en profite pour remercier, qui nous a accompagnés avec le ministère des Sports pour venir ici. Je pense c'est une bonne chose parce que c'est aussi une préparation pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour l'Afro-Basket que nous allons abriter. Il y a certaines filles qui sont là, qui sont potentielles sélectionnables, donc c'est une expérience en plus. Nous avons travaillé certes depuis quelques années, mais je connais quand même modestement le niveau du basket féminin. Nous avons de la valeur en Côte d'Ivoire, aussi bien chez les entraîneurs que chez les joueurs. J'ai la chance de conduire une équipe que je coach depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui j'ai un sentiment de voir tout ce qu'on leur demande de faire, de le faire. Le premier match, comme je dis, c'était une première expérience. On vient toujours avec peut-être la peur au ventre, mais elles se sont rendues compte qu'elles jouent contre des femmes. C'est des femmes contre des femmes. Et elles se sont décomplexées, on les a aidées à se décomplexer. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons continuer humblement à travailler, à progresser. Et puis, comme je dis, si les planètes sont bien alignées, qui sait ce qui va se passer? Je pense juste, avant de répondre à la question, je pense qu'elle est le symbole, du basket ivoirien. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a commencé à jouer au basket. Donc elle, c'est le symbole. Aujourd'hui, elle joue à ce niveau-là. On la prépare pour le futur. Je pense que c'est un symbole de la question que vous avez posée et la réponse que j'ai donnée. Voir FBA évoluer aujourd'hui, ça nous rend joyeux. Et aussi, nous les joueuses de FBA, nous donnons cœur et âme afin de hisser haut le nom du club. Toujours. Well, that's all from us. Thank you, Coach. Thank you, Jasmine, and all the best in the remaining group stage match. Thank you. Merci beaucoup.